Greenland Broadcast nange Williams mpanirizza olunaku lwaleero lwole twegattako kwebaliza ddala okuba nti ogoberera emirimu gyaffe n'ogigabana sharing n'ogyagala liking n'wegatta ku kibanja kino okusubscribinga n'okulaba viewing mwebale nnyo mwebale ddala Greenland Broadcast n'olunaku lwaleero tuzze n'ensonga zetuzze nazo buli muntu yenna atugoberera ng'osinzidde Uganda webale nnyo webale ddala abantu mutugoberera nga musinzira mu Asia abalala mutugoberera nga musinzira mu Africa wonna abalala muli mu Canada muli mu United Kingdom muli mu Europe muli mu America mwebale nnyo mwebale ddala nze Williams of course muzukulu wa Patrice Juko agalamidde ebumyuka kafumu mawokota n'olunaku lwaleero tuzze n'ebyolunaku lwaleero mbadde ngoberera amawulire mangi nnyo nga bulijjo bwe nzija ne ngoberera amawulire ne mbaako kyenjogera ku mawulire agaba gatambula mu ggwanga lya Uganda bingi eby'okufumintiriza n'okwebuulirirako bye tulina okukolako meditation nga bikwata ku ggwanga Uganda naddala nga twolekera akalulu ka 2026 nga Uganda tuli mu kusoomoozebwa gye tukoma okugenda the higher we going now it is not getting cooler anymore it is hotter oba hotter so n'olw'ensonga eyo nakolaleronze bolo video gye nalabye ninjiwuliriza njirabye kiro ssaawa nga 10 y'omukyala Justice Mulyagonja ng'awa olugero lwe ngalaga obutali bumativu n'obwennyamivu bwe yasanga bwe yali agenza okujjanjaba nfanfeewe jebbi agamba twatambula amalwaliro bwe twatuuka awamu ebisale bye tulemerera paka bwe twatuuka nga tuvudde eri kwa HK tugenda awaddako ensambya n'agamba bannange ensambya ffe twali tulowooza kyekiddukiro naye atugenza kizuula nga nsambya siri eriiryo ery'omunaku ery'omuwejjere wadde nga balita sente iriko ku mutuukirivu aliko bwe tuvaayo eyo n'agamba baamalira mulago bagenda mu 6B n'agamba nti ebintu nga tebitambula bulungi nnyo ngenda kukuzanyira eddoboozi lye n'ekifaananyi ky'omulabe okuwa endowooza yange ku byayogedde nze Williams tuli ku Greenland Broadcast and tulina ensonga nyingi zetugenda okwogerako tugenda kwogera ku nsonga za Waiswa Mufumbiro ng'atwalaganya Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga njogere ku nsonga za Joel Ssenyonyi ba foot soldiers njogere ku Catherine Kusasira kabidi keyataddengera alobutali mu mativu n'ebintu ebirala bingi gye bigenda mu maaso kasooke tuwulirize Mulyagonja kyayogera tudde. I have a story that I can tell about what I called our hospital tourism, because we started in IHK, then we went to Zambia 2 times, then we went to Mulago, then we ended up in IHK, in Mukwaya General. That is over a period of only 2 months. And why did we move from hospital to hospital? We started at IHK. The costs was insurmountable. I, on my own, could not bear them. And I could not start, I am a judge of the Court of Appeal, the Constitutional Court. I could not start going to ask for money to look after my husband. I had to find a way of looking after him. So we kept on going lower. We left that hospital. We went to Zambia Hospital. It had also become, I thought Zambia was a place where we could find refuge. It had also become more expensive. We left it and went to Mulago Hospital, and I can write a book about Mulago Hospital. It's called a specialized hospital. But it comes to a point, and this speaks to health care in this country. Let him who has ears hear. If on 6B, the private wing in Mulago Hospital, the government of Uganda can fail to provide you with a shot of insulin, and on the same 6B, you can fail to find an NG tube. You know an NG tube? These tubes they use to feed people. At the end of his life, Mr. Kaskoza failed to eat. But you can come to a day where they tell you, oh, we are going to put an NG tube. Someone comes in the morning and says, oh, we'll put an NG tube. He disappears. The next person comes on duty and says, oh, we are going to put an NG tube, and he disappears. Then finally in the evening, someone comes and says, you know what? We don't have Mulago National Specialized Hospital. And I have to say this,
John would not forgive me if I didn't say it, because he fought for the rights of others. I too have fought for the rights of others. It's my passion to fight for the rights of those who are vulnerable and cannot provide for themselves. So I want to say that yes, we have that hospital there, but I think it's just a monument. Something has got to give. You cannot take a CBC and it takes 24 hours for you to get a result. And you are in 6B, National Specialized Hospital. And then the tests, if you want blood work, they will tell you, we can do this one and we can do this one. The rest of them, please go outside and do them there. But it's called the National Specialized Hospital. It's supposed to be, I don't know. Sise sente binyuma. Sise sente nsanyusa olw'okuba nti yafiirwa omwagalwa we. Sise sente ekyokutaba naddagala kisanyusa eggwanga n'ebikozesebwa. Si kyensekedde. Nsese olw'ensonga nnyingi nnyo. Nsese olw'ensonga esooka nti finally ebintu ebimu bitandise okulabibwa bwe bityo. Ekisooka kitalo nnyo eky'omwagalwa we. Nnyabo w'ekitiibwa Justice Mulyagonja. Kibi nnyo okuba nti mu mbeera eyo wafiirwa omwagalwa we mu nnaku mu buyinike mu kusoberwa ugenze kwa HK. Of course buli muntu yenna yenkana ku mutendera oli asookera kwa HK amala kizuula nti tewasoboka nakkirira ensambi ya St. Francis. Bw'atuukayo n'akizuula nti tewasoboka nakkirira e Mulago. Omala kutuuka Mulago n'omanya nti bino byonna bye mubadde muteekako nga musala emisango mu bwenkanya ne mu butali bwenkanya okugisalira ddala abo abatera okuwa endowooza yaabwe n'okulaga obutali bumativu ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Mubaddenga mukola nsobi. Olwaleero oba oli mu kituli oyinza okuba nga amazima gali nti tosalanga na musango ogufaanana bwe gutyo. Naye ekiri interesting about your story and narration is that it is too late for you to have recognized and acknowledged the fact that Ugandans are going through such a challenge when it comes to health sector. You are lucky enough to have been able to go to IHK. Fortunately, you managed to go to Nsambia Hospital. Lucky enough, you went to 6B in Mulago. Many people, many people are not even able to reach hospitals for treatment. They die home. For the years you have been in the judiciary, for the years you have been in Uganda, it is the first time I'm seeing you miserable, humble, and unhappy, telling a story, the stories that have been told by many. And the only time we see you guys, we see you in long robes, long coats of justice, having your tops on your heads, over your heads. Gamugiri bigamba we fragranto delicito quidi koropu. Ebiri eno byebyo mama. Ebiri eno byebyo. Oli just like nti bobyogedde ko betagenda kutwala mukomera. Ebiri eno byebyo mama. Singa mbadde bana abaana aba ku TikTok nanigambye sirikawo gamire. Waliwo ekituuka ekiseera nga mulina okukkako wansi ne mutegeera what is on the ground. You cannot only come and talk about what is going on when it is affecting you directly. Bannayuganda nnyabo babadongola aba ku TV abakaaba amaziga okedde TV mugataliiko nfuufu barometer ku front line ku spectrum abadde bakaabiranga ku amasengeje ku NBS agabutikidde abadde bakaabiranga ogakoze gatya onna ku TV zonna babadde nga bayita mu bisinga bye wayiseemu. Nkulabye ng'oli munaku wafu oyagala kuwandiika ku kitabo ku Mulago
kakati ate ffe singa twali bakuwandiika bitabo nga twagala okuwandiika ekitabo, for example ku Mulago tuwandiika ekitabo kwa HK, tuwandiika ekitabo ku Nsambya, twandibadde tekikyalina bwino mu mpandiiso zaffe. Abantu bangi nnyo muri ggwanga lya Uganda, unfortunately you did not get a chance or you never took an action of getting out of the country for better medical care, for better medical attention ey'omwagalo waawo. Abamu bali lake ng'omukulu Kuteesa bagenda ebweru era bakomawo, instead of a hospital they built a huge church. Abantu bagende ngeyo basabe bawone cancer, basabe bawone akafuba, basabe bawone ebintu ebyenjawulo buli sukaali. Bwe nalabye video eyo nanyiize ow'ekitiibwa Mulyagonja bandaba oli mukugera ensonga ng'ozoogera kikeerezi ate era nga nkimanyi ozoogeddeko ogenda zikomyawo okulumibwo okutwale mu kisenge kyo nga gwe zizoogedde ng'omuntu ng'era oyagala tunakuwalireko oba oli awo nga waliwo ensonga nnyingi nnyo ez'abantu abalala bannayuganda ezibaddengawo sitegeeza ekyo. Abamu bavundira mu makomera, abamu babbiddwa ku kisaawe, emisolo gyekanamye n'ebirala bintu bingi nnyo. Munnaye mubeera mu essinga musirise, muzanya kyesirikidde kubanga obeera busy ge mazima. The only time you haven't been busy is when it is in your house. You had to run to IHK, Mulago and St. Francis in Zambia. It is so unfortunate that we lost a relative, a husband that you had gone to take care of, that you had taken for medical care, for medical attention, specialized etc, etc. And unfortunately, we lost him. RIP, rest in peace, Mr. JB. Naye abasigaddewo nga Justice Mulyagonja, Constitutional Affairs Court and Court of Appeal, mubeeko kye mukola. Kati olwaliro bw'otugamba mbu ayina amatu awulire manya I can write a book does not make any sense for Ugandans. Tetulina any sense out of your book we can make. You supposed to be actual and practical. Abaana b'omugeto batera okugamba nti mujja kiwulira abalala manyi okugamba akaliro mukawulidde. It is unfortunate nti tukyogerera mu mbeera eno nga n'omuntu asobola okugamba ne William gwe tubadde tulinawo talina mutima gwa busaasizi. I'm just calling upon the likes of Justice Mulyagonja to be a part of the advocacy for a better Uganda. Better Uganda does not only mean changing a president. Si kitegeeza nti abantu abasinga boogera ku nsonga ngezo kati mukyalo oyo singa byabadde ayogera abyogedde singa abadde Besigye, Bobi Wine bwe batyo Byanyima Itungo Babi Kyagulanyi bandika abo bali mu byabufuzi and singa obadde ku TV nga tolina bwafiiriddwa justice nga tolina bwafiiriddwa wantunudde n'otunulira abawala abo babyogerako n'abalenzi n'ogamba n'abaana abantu baagala ebyobufuzi. It is unfortunate tekiri mu njuuyo. Ebintu bingi nnyo bigenda mu maaso maama ebisukka ne ku ekyo. Kibi nnyo nti wafiiriddwa omuntu wo ng'era n'abalala bafiiriddwa abantu baabwe due to negligence and lack of equipment and medicine in our hospitals. Hospital. It is just like that. We have produced videos about hospitals like in Zambia, Mulago. Tukoze videos. Era ng'omuntu bw'agiraba bw'ati agamba abo abaana koze babyabufuzi muninga si byabufuzi. Wolo videos nyingi ze neesonyiwa n'ogamba ebyo sijja gikola kanjireke because bajja gitegera mu ngeri ya byabufuzi. But this one is a good one coming from a court of appeal, constitutional court, justice Oweki nga bwe twawandikanga amawulire nga bw'ogamba ow'ekitiibwa omusalako ogamba Oweki Mulyagonja. Byebiri eno munnange byebiri eno when you descend from the highness and come to the ground. That is what we normally go through as citizens of Uganda as omuntu wa wansi. Nga bwe badde kutegeeza osobodde n'okugenda kwa IHK waliwo batasobola yadde okutuuka health center akasookerwako
So that is my opinion. Another thing we are Greenland broadcasts. There are two things. Let me first do this. Walo clip efulumye. Clip eyo nga European Union, a delegation of the European Union attending a dialogue, a discussion, a conversation of them with a team led by General Salim Saleh. The clip that caught my mind was when Mr. Andrew Mwenda tried to justify. There was a submission from one of the European Union delegation. A gentleman raised issues concerning or regarding the statements made on Twitter, X handle of in the names of General Muhoozi Kainerugaba, the threats and stuff like that, which normally take place on Muhoozi's account on X. And when they came out to justify, was like, no, it is okay. Why do you guys come from Germany and Europe or America to come and put your nose into our politics in Uganda? Mwenda nabatwaraganya was like, no, you cannot do that. This is Uganda. Go back and put your Waiswa to Germany and elsewhere you came from. I saw a team member on the side of James Salim Saleh trying to be like, we are sorry banaye mwenda sirika basajja tobakuba nnyo abazungu nga nabo bavuddeko batabuse bwe bagamba bade. How do you tell us that we should go back to Germany and put our Waiswa that way? How can you go going went ono nanga mwenda atudde no James Salim Saleh remorsefully and apologetic. General Salim Saleh was like, oh, I am sorry on behalf of General Muhoozi Kainerugaba's tweets, statements, threats, which sometimes come to reality. But again, even when I am apologetic and saying sorry, I cannot tell what the guy will tweet tonight. Good thing about ekyuma temukifaako muliemu omuceere ennyama mugireke kubanga amayinja agajja basumbuwenyo. But omu ku bagaayi bwana babadde ne Salim Saleh n'agamba bane omuma tukivumirire ekyo wama si kirungi n'ebirala mpikinzemu ebintu bimeka. Mpikinzemu ebintu bibiri. Sipikinze kya European Union kujja kwefuula yeteekawo resistance. Mpikinzemu ekya Andrew Mwenda nti ng'ayina amaanyi What agamba European Union agigamba on behalf of the NRM, on behalf of General Muhoozi Kainerugaba, on behalf of General Salim Saleh, on behalf of himself as a citizen of Uganda, on behalf of himself as a journalist. I don't know. So another thing that caught my mind was when General Salim Saleh was apologizing on behalf of General Muhoozi Kainerugaba, but again telling us or telling the guys of the European Union that he couldn't tell what the guy was able to was going to post that day or night. Kitegeeza General Salim Saleh naye abiraba asobola n'okugamba sorry naye ate naye n'abanga obusobozi bumugwako obw'okutegeera kyekiddako oba General Muhoozi Kainerugaba's account kyekiddako okugenda maaso kujjo. Kiri worrying definitely. Oyinza okuba oyinza okwetaaga amanyi mwagala nnyo nti William ffe tetwabaddeyo katuzannyire kankazannye kasita kampi nnyo, then we shall pick it from there. Ye kankanoonye wano buli mba nkayina tukazannye kabadde kenkanawa naye nkayinawo ani akaloga kaakano. What we have tried to convey is we are worried about the reputational damage that this is causing in this country. And we would really, really like to see somebody, and not only Norbert Mao, speak out against this and say, sorry, this is a red line, you cannot cross it.
but nobody does, and that is what is worrying. Why does it become the responsibility of the government in Germany or Britain or wherever to ask Uganda to leave its own ideals? You could perhaps be asking, does the German ambassador ask the US government to lift its own ideals? Every day, and the America doesn't lift its own ideals. Yes, we do. Andrew, well, I have not seen you issue lectures and sermons to the Americans. Do we have the copies of Andrew, even if it is our struggle, we have no right to oppress our own people or to torture them. You understand? And say they're in the basement and you say they're learning which language? Totally unacceptable. Thirdly, that is good from this last gentleman, but at least you have been able to see Andrew Mwenda putting across his statements or submissions, and again the facial expressions on the lady who was trying to look back at Mwenda, also the statements and made by a white guy or Muzungu, which take it democratically. Later, General Salim Saleh apologized on behalf of General Muhoozi Kainerugaba. Mufunze Uganda eduka ku speed ya chika chao. There is another thing I think needs your attention. There are two stories. First one, I saw the statements read by a judge during a court session having Eddie Mutwe in the dock. Nga omulamuzi asoma nanyonyola n'agamba akati awo amukulu wa Bedi Bwanika n'agamba bwati awo omukulu wa Bedi Bwanika n'agamba bwati era n'agamba bwati nti naye bamubbako bino kale ne bamukola bwe bati. Yes, ebintu ebyo byatutriggerinze ekitebe kya National Platform n'abakulembeze okubaako engeri gye bazzaamu muliro. Era akasembyeyo okunkwatira ddala mu babiro keka Waiswa Mufumbiro nga noyo amyuka omwogezi wa National Platform ng'agamba tetujja kukkiriza abantu nga Bedi Bwanika, Mathias Mpuuga okutulugunya abantu, n'agamba abo bo waakiri mubaboole. N'agamba abo waakiri mubaboole, waakiri bo tubaboole olw'ensonga tukizudde nti beba sibisa abaana bano. Okitegeera mulokole. N'agamba nti abo bo tubaboole olw'ensonga bebatuleetedde obuzibu obw'okuba nga tetuva mu makomera. N'awa n'ensonga z'endala ng'agamba nti tosobola kuba ngezaako kunoonya ka video kalimu jjaguma ate no TV yammwe CVC yammwe simu mwagikola lwaki tewabutegese dda ani gwokanga TV yo CBC yo mpaka abadde kano andabe so abantu abasigaddeyo ku kitabo ky'aba Eddie Mutwe ye Mpuuga ne Abedi Bannayuganda nga batutulugunya nga batukinaggukako temukkiriza Mpuuga ne Abedi okutujoga. Temutukiriza ababiri musobola baboola nombeera bakaba palamenti abo temubabuuza, tetwagala kubalabako, tetwagala kubawuliza. Mutunuulirewo kye bakoze Eddie Mutwe bwe muli bazadde. Mpuuga olina abaana, Abedi waleeta ne omuntu gw'olaganga mukyalawo nawe olabika olina abaana oba nga tewalemwa, naye tubakakasa ti famire zammwe zijja kisasulira. Mpuuga famire yo ejja kisasulira. Abaana ba Eddie Mutwe balina okumanya nti yali Mpuuga, nti yali Bwanika, nti yali Joani, kinamasi babaganda baffe. Tulina okulwana nga tumanyi baani be tulwanyisa nakyemalira n'abayambako nakyemalira. Ekyo tetugenda kukiva. Okay. Politics are intensified now. Bw'owuliriza ensonga za Waiswa Mufumbiro zirimu eggumba ng'olifaalinga ku by'omulamuzi, era ojja ogenderera nti ennaku zino
Yeno Muhoozi Kainerugaba yava mu picture. Sirwa kuba Nuupu eyinza okuba nti tejjukira nti akyali mu picture regarding the arrests and abductions and detaining the likes of Akireewo, Mutwe Noah and Mutwe Eddie. But in the public relations, in the public domain, there are only two names that are here making headlines and news headlines. And the confusion now is there. You should take note of the fact that every time the National Unity Platform converges at their headquarters in Kavuli, there are headlines made out of their statements, their submissions, their whichever, their speeches. And it is out of whatever is said at Kavuli that we pick stories that we tell you guys. Sometimes we carry stories with our opinions and emotions and give them to you rightly or not truthfully. Rightly and not truthfully sometimes. And with the journalists right from the mainstream on TV and radio stations are a mirror of whatever takes place at Kavuli. And you will notice that within the last previous 2 weeks, the shift has been drawn from the statements made by the National Unity Platform heads of accusing Muhoozi Kainerugaba of abducting members of the National Unity Platform and people of power. And there has been a shift from the fact that Muhoozi Kainerugaba's account posted claiming to have put Eddie Mutwe in the basement. Also, a picture of Eddie Mutwe to have been put on the same account on X. Bald head, no beard, and the guy stated that Eddie Mutwe was learning Lunyankole, being taught Lunyankole. All that is being shifted from, and now we are on to Mpuuga and Bwanika. Bwekituuka awo wabwera Greenland Broadcast, buli munnamawulire ajja kifulumya bubwe kigenda okutuukako ye naawe kijja kutuukayo mu ngeri yo. Era kyovula buli muntu ajja kugamba nti katwava ddako Muhoozi Kainerugaba ne tutuukako Abedi Bwanika. Good thing about statements of Mufumbiro Waiswa, at the end he say that we are fighting Joel Ssenyonyi, the general of UPDF, his son Muhoozi Kainerugaba, and whoever fosters their actions, whoever acts as a catalyst, whoever is a chemical reaction. That is a good one. Na yesi bannamawulire bangi nnyo abajja okupiikinga ebyo nabyo bagambe nti okay, Waiswa agambye bw'atyo. Njogedde ku kinsonga y'okuba nti nno tuli mu kiseera nga buli Kavuli bwe wabaayo press conference, a meeting, a gathering of the National Unity Platform members, statements and headlines are made because it is a big political party, and having Robert Kyagulanyi Ssentamu as the leader, who is a newsmaker and an opinion leader. Ndowooza bwe nti ku Greenland Broadcast buli statement kati ekolebwa e Kavuli, oba Nuupu ekyagala oba tekyagala ekola amawulire. Statements ezimu zemukola muyino zikola nga mufubye nnyo okuteekawo damage control and public relations teams okusobola okunnyonnyola ennyo ku mikutu egy'enjawulo. Lwaki zireme kuba nti ziwulikika bulala nga zituuse eno ng'abantu abasayidi lala bowulira bwe batandise gatobakuba bagamba nti kakati mwava ku Muhoozi mulwanyisa Mpuuga. Olw'ensonga ne clips zisalwamu nga Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okwogerera eddakiika 45 ng'alina by'ayogera ebirala, naye ne basalamu ka clip aka seconds 3 ne kakola amawulire, because with the news William ayinza okulaba amawulire mangi nnyo n'apiikinga ekimukolera as a channel.
ani mulala Muhoozi Kainerugaba n'apiikingamu ekimukolera as a channel kyobula nti ffenna ne approaches zaffe and angling of our news stories. I will only talk about waliwo omwana Uganda yencha naye is a good one. Muhoozi Kainerugaba naye mulungi. Waliwo n'abantu abalala bali online nga bakola stories. Sserwanja is having a podcast ndowooza ate ya interviewing abantu abalala bo simanyi kye bakola, but I'm talking about journalists and also on TV stations like BBS, Baba, NBS. Okay, they will pick their angles as per their editorial policies and values, objectives, it is of their newsroom department. So olwaleero wano wetutuuse nsaba nnyo Nuupu evuge nnyo ekintu mu ngeri etakkiriza bagikuba ku reversinga their intentions and missions, or mission, primary mission, because kasita omuntu alaba ekyo ekirala ndowooza kyekimu ku byanjisizayo clip eno, because buli ngenda okuteekayo clip mba nyina ensonga ngendese. Nuupu temuwa nnyo Mpuuga Abedi Wanika masannyalaze, mubawadde nnyo push. I understand your pain, where your influence is drawn, where you refer whenever you're making statements, and especially pointing fingers at the two, Bwanika and Abed. I understand, but when it comes to the science and psychology of relating to media and publics in the politics, their issues, you'll have to refer to Kyagulanyi's statement of Ebitaina Makulu, because Mpuuga luli abadde Honorable Mpuuga Nsamba, but the guy is back in the news, and the public relations is done by the national platform. What me wero I'm being a journalist, analytical enough. Era bwe mmala okwogera bino nze nga nenda comment section omwana okungamba nti twalize muli olugezigero jja parties nga ate nange njaba kuba omuggo, and ebimu byenkola ntera okunyumyamu ne mulangira call ebbeera lirika ne mugamba nti ebimu bino mulangira byenyumya naawe tetubiteeka ku channel, because abantu baffe si bye baagala okuwulira, nyume ne Charles Musoke California nga bino si bye baagala okuwulira. Sometimes you hide the investigative journalist, the analytical journalist, the person who does commentary, omuntu kuwa that things that can happen. I'll read ahead of many people, naye ne manya nti kino Nasola ayinza obutantegeera, kino Monica ayinza obutantegeera, kino Mimi ayinza obutantegeera, kankireke, not because abamu mbamma gundi waba amawulire amalala ge nsobola okukola, but you're propelling and springing Abedi and Mpuuga and Abedi Wanika, for God's sake. But again, I understand your pain. Okuba nti mubiwandiiko ne statements mulimu gwe mutalima naye kambogo nga statements ezo ziruma n'okusiba edi mutwe kiruma, but ebbanga linamala ne ba artists bammwe abasatu, One Baby Bantan, Bobby Wine ne Chameleon. Omu gwe nasinga okwagala ennyo when it comes to public relations and news making is Bobby Wine. Bobby Wine teyakuba ku munnamawulire nti alwanagane munnamawulire ne mu bigambo ne biki, yabanga ever soft but on point and strategically made progressive steps. So, for example, fetujja wano mu comment section ne mukuba, tugendeyo ku Facebook, buli bwe mbagenda okutypinga bwenti ntera kugamba nti naye ono munene nnyo okutuuka ku Williamu, naye ngenda mu obudde ne wabaawo bengamba ono kamuddemu mu ngeri esaaga, mugambe nange nja kukuba, nange tonneepangirako. But the people nga era tugende era twereege no ate bano abagambye ekirungi. So Nuupu eri mu katuka Mpuuga. I told you I recorded a video walking through trees. There was a forest in Framingham, in Fairfax. Ngagambula mityo. Bambagambye no story ya Mpuuga etandise tejja kufa. But it is high time Nuupu mulabe strategically how you can kwekutulako Mpuuga. Mpuuga afuse
a cord, an umbilical cord that is attached and rolled around many of your enemies. Mulokole tokitegedde ensonga laki tolese ssente because we nandiyogedde ekiwandibadde olese ssente noziteekwa no ku bigere by'omuddu wa Mukama. Mpuuga abantu atandise okufuuka ekirira ekyezingiridde ku balabe bamwe nga buli bw'osika Mpuuga osika balabe bangi. Tekitegeeza nti Mpuuga w'amaanyi nnyo. Si kyekitegeeza. Gwe bagambye Sere asinga ekkajjo ly'enjovu okusaakaativu. Sere sivangako kulima ne jjajja ne tujja nga tulina kamyu ku gomesi ya jjajja. Kamyu omumanyi ayokya omwenyango ogumanyi twagusanga ne twagwokya ne tugusaawa ne tugusekula ogunuuna okuwuna ekifuba. Jjajja teyaddako waka ng'alina ekimukutteko nga kamyu oba omwenyango. Naye Sere ayina olugezigezi kati gw'oyiiya. Sere okumwejjako obuloolo wabuulirako nga bujja mukukuuzi ng'enkoko emaamidde n'ereeta obuloolo. Kati Mpuuga is becoming obuloolo and the buloolo nuproperinga bino byenjogera. Oyinza obutantegeera n'ogamba nti kati gwe tokitegedde era kyenva nkusaba nange mu vidiyo yange tosalamu kamu uliriza eri gyenna gyenvudde. Nja kukuba omuggo uliriza yonna gyenvudde nti nkitegeera n'okukyewulira nga Edi Mutwe abaana bano Edi Mutwe yes ng'ate Mpuuga ne Abedi balabikidde ku statement omulamuzi gy'asoma yes. But jjukira buli kyemwogera ekavule kikola amawulire and the bannamawulire bosobola okwesiba kuno boteesibeeko because amawulire no longer is for tegakyali about byalogamba aba BBS babi amawulire is everyone now. Citizens journalism that is under the book of the dynamics of mass communication. Citizenship journalism kati mungi oba wakakyogera bwoti ogenda okulaba awanise nona everyone is becoming a journalist now. So nze ndowooza nupe ino having strategies of okutta the concept of Mpuuga's umbilical cord around their enemies kubanga Mpuuga bwe bajjajja n'abalala. Era kyogenderere nti Mpuuga buli bwe mumwogerako eno waliwo media houses oba programs on TV stations and radio stations that are like jangu to a press conference. Initially Mpuuga kizibu nnyo oku-initiating a press conference nga tewali statements from Kavule. He only stages a press conference, a release or a public speech or communication after statements for the Kavule, making him relevant up to now. And the Bwani Kabedi Bwani Komsajja Badala is like an envelope. Laba bwafunye omukusa okugira mu kino. Abana ntegera manaba muntegedde batantegedde na comment section ombuuza ekibuuzo nawe ayagala okunvuma ekivumo nkwaniriza ku lwensi. Another thing is about Joel Ssenyonyi and the foot soldiers. Foot soldiers abo balaba. Waliwo ebintu bye twasomanga nga tusoma ne muleeta ekintu nga bakyogerawo ne bagamba abo be baakolanga batya, abo be baali batya. Kati olwaliro mu byobufuzi bya Uganda mulimu abantu be bayita ba foot soldiers. Bakadogo boboze mu mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni. Ba foot soldiers baana abavubuka abalenzi n'abawala abalina obutali bumativu, abakoowu, abanyiivu nga tebalina kitala kyonna kyakukozesa nga kyakulwanyisa wabula amasimu gaabwe. Abaana abo ku internet balina ekiwayi ekibagoberera, abalenzi n'abawala, abaami n'abakyala. Abaana abo babakafazaako amagye g'oku ttaka, foot soldiers, and indeed magye ga ku ttaka galina enkuba gye gagakubamu ekintu kyabwe. Kakati Joel Ssenyonyi bw'alangirira nti bagenda mu parliament okwetaba mu lutuula okuyisa obutayisa
Uganda People's Forces Bill 2025 eyamaze neeyita abaana ne bajja ku internet ne bamwambala bukanzu bali uncensored bali apologetic mu bufunze ne bamuvuma ne bamuyisaamu eggaali bafuuti soja bakambwe ebiseera bisinga bazze ojja n'ova mu layini yaabwe bwe bakwetaaga nga bakuwa. Nina omuyimbi gwe nali nnyumya naye nga bamuwadde bayimbi omulenzi omusajja w'amaanyi n'omukyala w'amaanyi bali abali eri ku ttopu nagamba n'onkubuulira abo abaana baffe wadde abamu tetunatuuka kubazaala baffe naye ffenna bajja ttuwa n'omusajja nagamba ffenna bajja ttuwa lwaki nange ate nga nkikkiriza nti obulagajjavu obumu bwe tukoze mu ngeri zonna n'okwekkiriranyo okumu kwe tukoze bajja ttuwa. Mujjukira ebiseera bya Jose Chameleone bwabadde ne story yogenda okujjanjabibwa ebweru abaana ne bateeka n'eŋŋombo nga bose ba foot soldiers naye abaana baku intaneti nti suula omuggo oyo n'omuzadde kati mbw abazadde mbw abaana kati bebagunjula abazadde. Mujjukira aba bwe yatwalaganya kitaawe kati omugigi ogwo guli ku intaneti kati mwe muva abaana ab'enjawulo abagamba nti buli wootalaba oti tukuwa baawadde Ssenyonyi oyo baamulangidde ebintu bingi nga bagamba mwe mweyita ki mulowooza muli baakabi wano baali bakutwalaganya ku biliyoni emu emitwalo 7 si ffe twakuyirawo omubiri wali osobola okukivaamu ekyo tubiveemu mulabe twogere amazima agaliwo n'ebirala bingi. Joel Ssenyonyi n'avaayo oluvannyuma n'agamba bannaaye nabakunga ba member of parliament ne bafulumayo olutuula nga lugenda mu maaso. Bafuuti soja ne bagamba mutulabye of course si bafuuti soja bonna mutulabye. Joel Ssenyonyi n'ajja ekavule ewakolerwa statements ezikola amawulire naga naye nammwe bafuuti soja mupapa nnyo tukolamu robadubu style ne bamugamba totumanyiira gwe ani atugambako bw'atyo totumanyiira gwe kakati abaana abo ensi ebatya waliwo ensi ebatya a section of the world or nation of Uganda ebatiira ddala basobola okuvuma basobola okuwaana balina ekitala kyabwogi bubiri balina ekisobola okuwaana n'ekikusobola okuteeka mu bbanga woofiira mu layini basobola okukusala esaidi n'oggwaawo. Ssenyonyi era libamuddiza kati challenge eriwo eti basigazzaayo ogwo wano Katikkiro bwabadde asanga obusoomozebwa Charles Peter Mayiga nze I've always criticized his office and I'm like for ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bwazze nga akubwa nga abaana abamu bwe babamukuba bagamba gwe naye nga enkuba gye bakuba bakubiramu ne Namulondo. Ebintu bino bya kikulu ntera nnyo okugamba bwe mba nkola video bweziti n'owulira nga ekususseeko ng'ogenda ku channel endala kubanga eno TV nze ndi mu green ate and it is Greenland broadcast era olumu yensonga lwaki I'll not record videos and they will say anti kakati nane kankubuulira ekintu kimu abaana bakumba Katikkiro abaana bamuwemula abaana bamutyoboola abaana bamukola ki and they are scattered osobola n'okusangamu abalala nga bapropagandist bebabasindika osobola bimwanvu kati ng'olaba basigazaayo kugamba nti n'omutanda bamugambako amira empeke bamugamba gwe genda naawe omira eddagala lyo n'abagereka ne bamuyisaamu bintu bibadde biwanvu nnyo ng'olaba omutanda ye of course bamutwaliramu ng'emazima si bonna naye abamu bamutwaliramu video osobola ozijjayo kati ku mulundi guno bwe nalabye nga abaana batwalaganya a personal at the level of the prime minister n'avaayo n'abagamba bannaye foot soldier of course yaba owuniza abamanyi ensonga gyagamba namwe mupapa nnyo na of course Ssenyonyi has never made a statement about mupapa nnyo ati nga ye gwe babaludde kyekiri mate nga ku Mulyagonja
bwe bamubaludde olwavuddeyo agamba mupapa nnyo. Video nene tugireke ekomaawo. Waliwo ne bali batwalaganya abalala Ssenyonyi tavaayo gamba ndi mane mupapa nnyo musooke mumulinde mukuluno nga bayambalidde Ssenyonyi navayo n'agamba mupapa nnyo andi ne bamuddamu ne bamugamba gwe chunga mudomo yako, funga mudomo, chunga maisha. Nganze kyenda pakati wabulayo Kyagulanyi mulokole tojja kitegeera bakyerulu because bagenda kusoka Nyanzi ye kati akimanyi bamuwa edi yawe bamuwa kati omanyi omuntu ajja n'akuba olujja oluyingira mu banka bwe bamukwata tebatera mugamba nti tukutte ne ssente bamukwata kuba alina waayingira kati enkuba abaana gye bakuba mu fortress olugo lwa Nuupu balinga banoonya Kyagulanyi yennyini kubanga abaana bagambye mwe and video eno eyinza obutakunyumira but oyinza ogyetaaga mu maaso egisalo ogitereke. So the foot soldiers balina obutali bumativu bwabwe and enjonjesa gye baboolesa yeeyo bokugreda they can kukuwaana this side of the sword n'ogamba yes nze ndiwo and on the other side when they attack oyinza obutakyagala. So ekyo nekiteeka wabbali. Nendaba ngenda kuterayo video esembayo ya Ali Mawale we South Africa calling a azze ng'agamba Joel Ssenyonyi omuliro oguwulidde eyo yenja okusembezaayo ogiwulirize nga sinagenda yala kwogera about Catherine Sasira. She's my sister and normally I go into their inboxes and talk about stuff. Namabye era waloka clip kenja lokuzanya ngalogo batali mumativu we. Of course oyinza okuba obuwulidde okumala ebbanga obwakusaasira naye njagala kwogera naye ye ng'omuntu. Respect us. Kyobona mugala kulaba abaana nga bagenda kubanga badduka nga bagenda okugenda mu bibiina ebirala. Respect me. I love my party. I love my president. I love my people. Ngamba mana rais ongezo kumubuuzako mujja mugwana nange ebisasimye. Mbukusasira nyone no munkwatagala okwatako kigwe. Komanya abantu abankwatako gwe. Do you know the people abankwatako gwe? Mujja mugwana obusuti wa mujja mugana gatana. Bila byenkola President Museveni abimaidi mulekala okutujanga tumutumanyira. We tuli bantu. We are somebody. Erinnya lyenkoledde bank toyiza dikola toyiza dikola. Never. Tosobola kufuuka Catherine kusasa. You can't be me. You cannot. Tosobola kufuna erinnya lyennina. Osobola okuyimira ne bakuvuma nga batuvuma mmwe. Musobola okuyimirirawo. Museveni abantu bano tubakooye. You people, you're tired of you. Respect us as we're respecting. Respect me as I respect you people. The Siyomba, but I'm fed up. Nkoye. Tuzawali mututwala bange messe mwe bani mwe. Duli mwayi mutusinga bitabo kati tusomye. Ebifo emwe tusobiberamu. Tusobola biberamu. Ate njaga mukitegera one day one time I'll be someone. Kubanga nsemala mmanyi temutufuddeeko mbagwa gwefulufiga mukoze mutya Museveni mugenda mulya mwamwakanye Museveni okusinga ffe ndabanga mukola for God and my stomach mwena musimbye bulayini muli wali mulinga obukokolo muli wali mwena mulinga obutulume mbw abategedde kasa tusiibudde wama Museveni tukubaza nnyo batusibulako notuddamu Kiwanda webale nnyo webalire ddala ndabale kuusa ndabere ekyana kino kati era ogambe naye kusaasira ofa kiniza kati gwokikebere nnyo mu mmotoka mu kyabaddemu ne Uganda walagi ate ekintu kyange nnyo kati singa tabadde kase wange nandikikubidde essimu wano live nenga kusaasira nakulabye ogenda naye ofa ki but on a serious note kusaasira wabayo protocol eyo gye mwalaga. Muyinza okuba mulina relationships with your jajja oyo gw'oyise Museveni mugenda mulya Museveni banya biki kuusa kusaasira ma junior mama funeral omwami oyo gye mwalaga
ina level wali muyinza okuba mwamusinkana mu biseera byatubonga naawe mu biseera biri ebya ekisanja stamina ne mumusinkana muyina bye mufunyeyo bingi naye abantu bamulaba bulala okusinza bakumwe abamusinkana mu ngeri gye mumusinkana mukkirize porotoka ebeerewo oba obadde oyagala okubuuza ku mama narration otasobola porotoka eyo giwa ekitiibwa kusaasira abantu abo babeetamiddwa olw'okujja ne mwefuula ekitagasa kase wange abantu abo babeetamiddwa abantu abo mwagenda ewajja jjeero mufuna ssente nnyingi abamu ze batafunanga ne munyumirwa nnyo obulamu naye abantu abo musigadde mubakoonerera kusaasira tulina abaana baffe bajuniya abo bafinera kusaasira tuli bantu bakulu kati olw'ebintu bye tukyasobola kukola bino sikyalina budde bujja mu inbox kusaasira twegendereze kusaasira abantu nga mmisa kibakooya okwogera ffe nga bannyinamu olumu oyogera n'oyogera n'okoowa kati kanzije ku TV kuno olime kugamba nti ngate bwabagambangako bannaye kusaasira mugambingako emirundi mingi kusaasira otama munnaye mwannyinaze wange mulekeraawo okugenda ng'eyo gye mwagenda taniko okubaweebuula abantu baayo oli wano omugamba nti Museveni manya Museveni mumulye olina bogambye abantu balinganga emisesemye kusaasira oyinza okuba obigula akabina nga wayimba switi wange I love you. Some people don't want to know. Kusaasira, let us have discipline. At least you have gained a lot of financial na byofunyeeyo abalala byatafunye kusaasira kutisamba mu mulamenting especially mwabayina amanya ganna nankanja na sembajwe bwegatyo basajja mivule bwa malokaya ekyo jja kuwulira kusaasira yakaya simanyi bamuyina kyemba muzannya ne byo kibanga bya serious kase Katalina wange omwagalwa okutuuka wange kuno okunene okwabanga okulaba kwogera naawe totutama kusaasira tulako wansi ojja kuyiwa obutunda bw'abagenyi kusaasira nsobola okwogera naawe nze nga muzzukulu wa Patrice Njuuko agalamidde bumyuka ne gukiina agalamidde kusaalira nkubuulira kase musukka baani abo boolangira mbagende bali Museveni ate nga ogero kitunulira engeri gyekyogera kino ekyana kyannyinaze mukyupa muli mu Uganda walaki yogedde okangakanga awo kusaasira okangakanga kase mwana wa mama kase Katalina mina kuogera nayongea na wewe omudomo gufungeko nno nga tebannagufunga ebituufu toli wakitalonga gwe boolowooza abanene baali babaddeyo emirembe engalo kusaasira bwe kuba kubeera abayimbi maanyi bwe bageetaagira baagakozesa era lulina beetaaga nga bajja bayita mukkirize muyite mu protocol kusaasira mulekeraawo okuweebuula abantu abo baalwana entalo zaabwe ne bayingira bwe bayingira muyimba switi wange era byo ne muyingira eyo abamu bamanyi bagamba mwayingirayo olw'okuba mumanyi okubigula okubina kusaasira olumu bajja kugalamiza bakuba embooko ku kabina ako kaseeteere kafuuke programu muserebe bitofaanana ne na Rose kubuulira kusaasira ojja kutoniwo nenkane kusaasira tuzadde abaana baffe ge twetaaga okukola nabo tuli kuba abasajja muvule kusaasira ojja oyogera ebintu ebyo kusaasira ebizibu byonna byozonga ofuna mu public relations kuteekamu kiwala gyekyo kusaasira otunna vidiyo eno ey'amabugo naye nga ssente mazima zaali tozize mu State House mbalamu yali azikuwadde ozitekemu ekivu era ojjukira nasooka kubuuza nkateekeyo akavidiyo kano gwe ng'okirabanga ekyangu yekaakoma wakalaba kusaasira ojjukira betwalana ne public relations wa maama ow'okubeera amanya minisita w'amabugo n'oyo Ibulake Mukasa nga tukola damage control nga bwetadde mu bannamuganzi olwanana nabo kusaasira misaaji nja kukuba ekyana kino oluyi kuba kyannyinaze ate nkisinga obukulu temumpita kubanze nga patron wa Eagles ne Golden Band nyiiga keti temuŋŋambako nga nsanze ekyana kino nenkikuba omuggo nga Junior ayinza okundaba n'agamba anko mami omutwale Seruga wagamba mwogere nayo yo mwanyina mwe mumambo bungi message nja kukuba ekyana kino bye. Naye saagala nkulimbe mmayenze siri pretender siri mwabo abanakuwala naawe wabula ndi mukwebaza Allah tikana akaseera katyose ne katuukawo nga nkyali mulamu kubanga bano abantu abali mu kuyisaamu eggaali ku internet nababalabula emyaka 2 emabega ne mugaana ne nkola video nga mbayita
kusimu nenkubira SG ne mugamba SG tukole ekiwandiiko bana abantu tubagambe nti bebakola byabwe tetubakubye mu struggle naye bebakola tebakiikirira kibiina mwagana Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi n'okufuluma parliament tekyabadde kiki kabadde kazito kabivumo byalese wabweru neyebuuza bwensigala mu parliament eno kikyenzizaako wallahi tekwabadde kusalawooko naye bwe tugenda otambula nabagamba nti abaana speed kwe bavumira abantu speed nene tuluzinga credibility buli kanaku temwampuliriza naye kinyini banvuma kati Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi kana akaseero kasanze oti muwulirize bannayuganda bakomedi bena muwulirize bana abaana tebali mu kuvuma Joel Ssenyonyi bali mu kuvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakyabikkirirako ne wallahi bagenda kujjako akabati Al-Karib muwulirize omuntu ali mu kuvuma Joel Ssenyonyi asobola okukozesa ebigambo bino mutujjeeko akamanyiiro si mmwe musaanidde aba muyaddeyaddeko ng'omubi omweru tugamba abantu amazima munaasobola okugalwanyisa mmwe mutumanyira mutusasula sente ze mujjayo sente ze mufuna omuntu ali mu kulumba Joel Ssenyonyi asobola okukozesa ebigambo ebyo muga bali awo wallahi kino nkibagamba comrade nga nkiddamu ti bano abaana damage tibagenda okuleka ku kibiina egenda tukostinga emyaka n'emyaka nga tugenda kugizza buli kanaku tufiirwa abantu baana bavuma Sheikh Salim Bosa sajja munaddiini olwa statement gye yakola emyaka 2 emabega ne bavuma ne bamuliisa embizi n'okukwata maama we sajja yankubira essimu ng'akaaba wallahi kubanga bana abantu basetingawo internet yaabwe kobaanukula nga bavuma era kyekyaleetedde Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi okufuluma parliament it wasn't planned tebabalimba naye yagambye n'afuluma ntya naye golooza singa Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi nga mwakola ekiwandiiko ne muvayo ne mugamba nti bano abantu abavuma abantu tebakiikirira kibiina kyaffe walibadde okolera ku pressure wafulumye parliament olw'ensonga ebivumo byadde bikususseeko ng'ate ng'olowooza nti bw'onoofuluma parliament bijja kukendera statement emu just oba yita babuloga bakuvumye okwagala okwambula engoye Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi siri naawe tebakulimba sisobola nakuwalirako wabula nze ndi musanyufu nti bano ate bakyavuma abantu ate kino mukikkirize bano abantu bali mu kuvuma Joel Ssenyonyi bali mu kuvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ku speech gye wawa wallahi bali mu kuvuma president naye bakyamubikiriddeko kati wano wetulaga wallahi bagenda muvuma nga bajjeeko engalo tukyalina bwakadde akatereeza kiwandiiko oli spokesperson mugambe nti bano abantu be bakola byonna babikolanga bo ne mugana okubanga mulina control ku internet tanso kola ensobi olw'okuba internet babavuma ne mukkiriza bano abaana bacontrollinge parliament number bacontrollinge organization number bacontrollinge ekibiina ekikulira opposition mu Uganda tugenda okubanga tutambulira wallahi nze ndi musanyufu nabagamba ne mbawoninga mwe mulowooza muli safe nnyo olwa muliraniganya omukulembeze kama tudin tudano wallahi billahi summatallahi buli muntu agenda kukomba ku baana bano kubanga nze nakibagamba ani ko batavumye kali kusabe bali okuvuma president tuli bagezi tulaba babikkirirako ne mutujjeeko akamanyiiro tubyogere temutusasula oza bali mugamba ndi wallahi Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi okyalina wakadde akatereeza ng'okyali mu ofiisi eyo eno damage gy'ogenda okulekawo ku kisanja kyo egenda tukostinga bwemutavaayo ku stoppinga kino ensi mutastopinga abaana bano wallahi mugenda tuka akaseera nga temukyabasobola ate wano batuuse n'ebigambo bibafuluma wallahi